আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। স্বাগতম সবাইকে বিবিএ থার্ড ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইন ইংলিশ বইয়ের প্রথম অধ্যায় ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের আরেকটি নতুন ক্লাসে। আজকে প্রথম ক্লাস। আজকের এই ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ক্লাসটি শুরু করি। ক্লাসটি শুরু করার আগে চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল বাটনটি অল করে দিবেন। তো চলুন শুরু করি। তো প্রথমে আমরা শর্ট টার্ম প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ পার্ট এতে যে প্রশ্নগুলো আসে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব। হোয়াট ইজ অ্যাকাউন্টিং? হোয়াট ইজ দি এলাবোরেশন অফ আইএমএ? হোয়াট ইজ ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং? হোয়াট ইজ দি ফুল মিনিং অফ AICPA? ডিফাইন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং অর হোয়াট ইজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং? হু ইজ ট্রেজারার? হোয়াট ইজ কস্ট অ্যাকাউন্টিং? এলাবোরেট গ্যাপ অর হোয়াট ডু ইউ মিন বাই গ্যাপ? What is the three major definition of accounting? What is the management audit? What is the elaboration of ICAB? What is management counseling? Who is management accountant? What is mean by value chain or what is value chain? What do you mean by ethics? What is business ethics? What is the full meaning of CIM? What is decision making? What is budget? What is management process? What is performance report? What do you mean by product life cycle or what is product life cycle? What is mean by benchmarking? What are the stages of product life cycle? What is feedback? What is opportunity cost? Elaborate ICMAB. What is sunk cost? What is mean by cost benefit balance? What is management consulting? ইজ সান কস্ট রিলেভেন্ট ফর ডিসিশন মেকিং? তো এই ছিল শর্ট টার্ম বা পার্ট এর জন্য। এরপর আছে লং টার্ম বা পার্ট বি বা সি এর জন্য। ডিফাইন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং অর হোয়াট ইজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং অর হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং? ডিফাইন ম্যানেজমেন্ট বাই এক্সেপশন অর হোয়াট ইজ ম্যানেজমেন্ট বাই এক্সেপশন? রাইট দি নেচার অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং? Discuss the objective of management accounting or what are objective of management accounting? Describe the scope of management accounting? State of limitation of management accounting or discuss the limitation of management accounting or discuss the disadvantage or limitation of management accounting? Why ethics is important in management accounting? Explain or briefly discuss the importance in management accounting or discuss the necessity of ethics is important in management accounting. Write the importance of management accounting. Discuss the importance of ethics in business. What are the techniques of management accounting or discuss the various techniques of management accounting or discuss the technique of management accounting or distinguish the various techniques of management accounting. Discuss the role of management accounting. Why do students of management need to study management accounting? Show the difference between financial accounting and management accounting or mention the four difference between financial accounting and management accounting or distinguish financial accounting and management accounting. How does management accounting exist in management of a business concern? Show the difference between management accounting and cost accounting or difference between management accounting and cost accounting. Discuss the various technique of management accounting or discuss the tool or technique of management accounting. Discuss the similarities of management accounting and cost accounting. Discuss the conversion or concept or principles of management accounting. What are the quality of a management accounting? Describe the career opportunity of management accountant or describe the job for a management accountant or discuss the career opportunity of management accountant. Discuss the relationship management accounting, financial accounting and cost accounting. Discuss the function of management accounting or describe a function of management accounting. Discuss management accounting in decision making. Discuss the role of management accounting in the decision making process in the business or discuss the role of management accounting in the decision making process for the trading concern. What is decision making or definition of decision making process? Discuss the role of management accounting in the decision making process in the business. What are the steps of decision making process or discuss the step of decision making or decision making process?
What factors will you consider at the time of making or buy decision? Discuss the product life cycle management and the different stage of product life cycle. Or what is product life cycle management? The stage of product life cycle. Define value chain. Name the 6 primary business functions that make up to value chain. Is management accounting a profession? Discuss or briefly describe the prospect of management accounting profession in Bangladesh. তো এই ছিল লং টার্ম প্রশ্নে। তো এই প্রশ্নগুলোর সমাধান আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা সরাসরি যেতে পারবেন। তো আপনারা যদি এই প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে পারেন তাহলে আশা করি এই অধ্যায় থেকে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। যদি সমাধান করতে না পারেন, সমাধানটি আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে নক দিবেন, সেখান থেকে আপনারা সমাধানটি পেয়ে যাবেন। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই, দেখাবে পরবর্তী ভিডিওতে। সেই ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে আজকের ভিডিও। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।